And I am Fatu Bensouda. Mwenye mashtaka. And I'm with Uhuru Kenyatta in court today. Na mshtakiwa. Kikao hiki maalum kikitoa fursa kwa wawili hao kukutana ana kwa mara ya kwanza. I am here today because, as the chamber has observed, the case is at a critical juncture. Na Kenyatta akihudhuria kufuatia uamuzi wa majaji kuhusu kesi hii. You are present here today solely in your capacity as an accused individual. Swala kuu likiwa kujadili mwelekeo wa kesi. Bensouda akiratibu kuwa majaji wana afua mbili. Afua ya kwanza ikiwa ni kukataa kabisa ombi la upande wa mashtaka kuahirisha kesi na kumtaka kiongozi wa mashtaka kukubali kuachana na kesi hiyo, ambapo majaji watasema kwa kesi imeahirishwa mara kadhaa na kwa upande wa mashtaka umeshindwa kupata ushahidi wa kutosha kuanza kesi hiyo. Ultimately, it is a balancing act. The scales of justice have to come down, one side or the other. Afua ya pili kwa majaji ni kumkubalia kiongozi wa mashtaka ombi la kuahirisha kesi bila kutoa siku maalum. Afua hii ikiambatana na kuishtaki Kenya kwenye kongamano la mataifa wanachama wa ICC ili iwekewe vikwazo kwa kukataa kushirikiana na mahakama na kesi kurejelewa serikali itakapokubali kutoa ushahidi unaohitajika. Adjournment might be granted pending the Assembly of State Parties exhausting all measures. Am I right that you are not, for the prosecution, this course of action is not an option? I suggested the date of the next general election in Kenya. But all of these dates are not going to provide any realistic greater prospect of what we would say is ultimate compliance with the government of Kenya's treaty obligations. The only realistic order to make if the court is minded to adjourn is to say, we don't know when this case may resume. But we believe that justice demands that it shouldn't be terminated now on these conditions in the light of this obstruction, if that is the finding you make. Wakili wa Kenyatta akisisitiza kuwa mshtakiwa ana haki zake. A man who is innocent until proven guilty is entitled to have a record against him to show that those who accused him failed to prove their case or have a case that they thought worthy to bring before the court. Mamlaka ya Kenyatta na madai ya kuhitilafiana na ushahidi yakizungumziwa. Do we understand correctly that the prosecution is not alleging at this time that the accused has deliberately interfered with the collection of evidence? There is no evidence of any action or inaction that he has taken or refrained from in the course of the period between our request for cooperation and today. The one person who can remove the principal obstacle to progress of this case. Wakili wa Kenyatta akisisitiza kwa serikali na hata yeye mwenyewe wamekuwa wakitoa ushahidi wanaohitaji mawakili wa mashtaka kulingana na uwezo wao. If the quality of the prosecution evidence was such as it claims to be, why didn't they go to trial? They didn't go to trial because there were fundamental problems throughout that case, but the whole circumstances of evidence gathering as well as the production of evidence through alleged witnesses was one that utterly failed to meet any acceptable standards. Kei akiratibu stakabadhi mbalimbali zilizotolewa kwa upande wa mashtaka. I have drawn a line in the sand. I do not have to provide any further evidence. We, in many respects, have not had trust in the court and the prosecution. Uamuzi wa majaji utachunguza ushahidi walionao mawakili wa mashtaka na kutathmini iwapo kesi itaendelea au la. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.